Hola, muy buenas a todos, gente, aquí en un nuevo vídeo. Estamos en el episodio número 5 de la saga de la familia Mishima en Tekken, como no, 7. Así que vamos a ir dando comienzo al capítulo número 10, ¿vale? Terminando el 8 y el 9, tocaría el 10. Ya tenemos varios modos historia de personajes que no pertenecen a la familia Mishima. When Lee described him to me of how he'd escaped, divided the Tekken force, and formed a rebel army, I imagined someone completely different. His eyes told a story of sadness hidden deep within. In the sterile air of Violet's systems, where he and Lee were holed up together, Quiero jugar más Lars explained to me las... that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. The hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, There was no mistaking what he had said. Bueno, a ver, los motivos que tenía Jin no me... O sea, son buenos, pero la forma no lo fue tanto. Akuma. Tiene una cara de mala hostia es un demonio, ¿no? Es que yo la saga Street Fighter no la sigo. That was the first thing I thought when I took the opportunity to quietly pocket a screwdriver. The man who had stolen everything from me lay before my eyes. An opportunity like this may never present itself again. It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up, he would try to use Jin's power to put a stop to all the fighting. All I could do was nod in agreement. Quiero hacer una reflexión cuando acabe Tekken. De historia, quiero decir. 三島財閥当主死亡の方により G 社の勝利は確実だと世界中が沸き立っております。ここまでは狙い通りじゃな。例の準備はできておるか。はい。
鍵となるのは豪気よ。和也とて安相手ではデビル化せざるを得まい。映像を全世界に流す準備はできております。和也がデビルであることを暴いた映像を流せば G 社の信用も地に落ちる。その上で和也を葬れば世論は三島財閥に一気に傾くじゃろう。ドクター・アベルが残した最強兵器がわしの勝利を世界へ轟かせるのじゃ。和也よ、豪気者とも消し去ってくれる。A ver. Heihachi Mishima is dead. Has Heihachi Mishima's death signaled the end of the war? 来たか。No te lanzo Hadouken y ya está. Y la lía pardísima. Por favor, con Kazuya. 貴様を葬る場所を選んだだけだ。殺す前に一つ聞いておく。貴様なぜ母のことを知っている？八条家の名残か何かか？かつて和美殿には命を助けられた。ただそれだけのこと。Bueno. その借りを今返す。では見せてもらおう。その力どれほどのものか。Bueno. Venga. Buah, así con Akuma no me gusta jugar nada. Me parece muy lento. A ver, Kazuya también, pero no sé. Eso yo lo haría. Nada, nada. ¡No! Vale, vale. Kazuya, ya. ¿Qué pasa? ¿Vamos a volver a hacer lo mismo de antes? Vale. Para abajo. Vamos. Kisama. だが、これで終わりだ。それがウヌの真の力か。Sí. 面白い。心ゆくまでしようぞ。 Pero baja para acá. Vamos. Venga. A ver si va. Nada, nada, nada. Uf. Con lo bien que había empezado. Vamos. Menos mal, macho. 誠に風見を知っておった。三島和也がデビル化した映像、複数のカメラで捉えました。
はいえ和美はもういない。全てを終わったこと。最終承認システム起動。これで終わりじゃ。 No, ha lanzado el rayo. I couldn't take my eyes off the live broadcast. Next to me, Lee and Lars barked orders frantically, desperately trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The reports just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. Madre mía. No le queda nada, para el final. Ora non posso fare altro. ああ、世界の覇権はすでにわしの手に落ちた。貴様らはもう不要だ。Diavolo. A no ser que haga un plot twist y entonces sí quede, pero yo creo que no debe de quedar ya mucho. Public opinion is turning against us. We're running out of options. 問題ない。最後に笑うのは俺だ。Madre mía. 何事じゃ。衛星兵器が地球へ向け落下しています。 An unknown informant has claimed the Mishima Zaibatsu downed its own satellite. Look, there it is. It's really fallen. どういうことじゃ。 We have to get out of here. Move! Move! The Mishima Zaibatsu satellite has crash landed. Scenes of chaos unfolding. まさか。和也。Sí. いいはず。貴様は俺を超えられん。 Él opina otra cosa. La verdad. Faces intense scrutiny from around the world. With recent events brought to light, anti-Mishima sentiments have grown around the world. 当主、もはや三島財閥を立て直すことは。おのれ、和也。 Madre mía. Qué golpe ha dado. Del primer capítulo, ¿os acordáis? ¿No? The Zaibatsu downing their own satellite weapon and destroying an entire town left no doubt in my mind that this war was not between humans. The atrociousness of the fighting was inconceivable to the average person, and they soon forgot about Kazuya transforming into a devil, instead choosing to believe that the Zaibatsu were the antagonists. The concept of good and evil changed every day. What a world we live in. I was probably the only person on the planet not paying attention to the news. To me, evil was that which had taken everything away from me, and I couldn't rest until I put a stop to it.
So I went directly to the Mishima Zaibatsu's headquarters and told them I would expose them for what they are. I knew I was risking my life just to be laughed off, but I couldn't stand by and watch the world descend further into chaos. Still, they paid me no attention. Bereft of all hope, I wandered around town aimlessly. But then, a man dressed in black approached me silently and told me that Heihachi had agreed to meet me. A few hours later, I was placed in a car and driven in a completely different direction than the Zaibatsu's headquarters. When I arrived at my destination, Heihachi Mishima was there waiting for me. Kisama, 三島家の真実を報道したいというのであれば、相応の情報は持ち合わせているのであろうな。At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away, and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? おお、なるほど。ただの記者ではなさそうだ。よかろう。これから話すこと、そのすべてを世界に公表する。その約束が果たされるなら、わしがすべてを語ろう。At that time, I had no idea why he wanted me to reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I had long fought to uncover that I couldn't turn down this once-in-a-lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijos, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth. あやつがわしの父、ジンパチの道場に来たのは、まだ年端もいかぬ少女の頃じゃった。共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまりライバル。武道とは、真偽ともに己を追い込む孤独な世界。和美は次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。息子の和也も生まれ、わしらは幸せじゃった。特に和美は、和也のことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。稽古中、和美が突然倒れおった。和美は信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、和美。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がった和美は前日の出来事を覚えておらず、いつも通りの和美であった。Madre mía, todo se va a ir en cinemática. Pero un pelín más largo, pero vamos. そんな日が幾日も続いた。そしてある日。よっふんほっんせい和美貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている？故に今死を与えるのだ。Hombre, una lucha para terminar el capítulo, menos mal.
まだわからぬか。なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しておる。その使命を今果たす。 ¡Madre mía! ¡El diablo! ¿Cómo se nota que es madre de Kazuya? A ver, claro, vuelven en los recuerdos, pero no sé. No, que me lo como, que me lo como, que me lo como. Nada, que no hay forma, que me lo como igual, macho. Los 3 golpes, los 4. Nada. Nada. Pero si es que no le he dado un golpe ya y me tiene a un cuarto de la barra de vida. Venga, venga. Aprendiendo de mi hermano, usando asistencias. ¿Qué dices? Menos mal. Cuatro veces, macho. Kazumi. Una mano. So that's how you killed...
Ya está. Yo creo que vamos a ir dejando ya el capítulo por aquí. Tengo que hacer unos pequeños cortecitos para que no veáis tanto vídeo y cortaré las partes que me haya matado, las 4 veces que me haya derrotado. En la quinta o en la definitiva ya veréis la primera y la última, como siempre hago. Bueno, capítulo que se ha ido más en cinemática que en otra cosa. Espero que le quede bastante poquito ya para terminar la saga de la historia de los Mishima, y haré un pequeño análisis de qué me parece, de qué me ha parecido la historia, y seguiremos con la historia de los personajes. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo solo tenéis que darle a like si de verdad os ha gustado. Comentarme abajo lo que queráis, estoy abierto a cualquier comentario que me digáis. Y decidme si os está pareciendo interesante la saga y los capítulos de Tekken 7. Y nos vemos en la próxima. Adiós.